Namur Rahman Sab on this particular opportunity, and I want to tribute them as well. They were our seniors, and Professor Jamshed was there when coming from UK. He said, what kind of shirt sizes has to be there for Dr. Miana? I want to gift him. And unfortunately, it was so painful for me asking him that. He is now with us since 2.5 years. So it's kind of, this is a tribute to him and Dr. Enam Saab as well. Welcome to ICRIPS again 2025, where innovation meets inspiration. Thank you all. I hope you will enjoy our stay at here. Thank you, Ji. Thank you. Thank you, sir. A man who needs no introduction, Professor Dr. Anis Ahmed, the founding Vice Chancellor of Riphah International University. Professor Dr. Anis Ahmed is a distinguished scholar, educationist, and visionary leader. With an outstanding career in academia, both in Pakistan and abroad, he has been a strong advocate for value-based education, research integrity, and social responsibility. Under his guidance, Riphah International University continues to advance in academia, ethics, and innovation, preparing a generation of professionals grounded in both knowledge and morality. It's my pleasure to welcome the Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Anis Ahmed, to address our gathering. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala khatam al-anbiya. Honorable Chief Guest, Dr. Ubaidullah Sahib, Guest of Honor, Dr. Sardar Shabbir Sahib, Engineer Asadullah Khan Sahib, Dean, Faculty of Pharmaceutical Sciences, distinguished guests, Assalamu alaikum wa rahmatullah. It's a great honor for me to be here this morning and share with you briefly a few words while welcome you from my depth of heart in this conference. I greatly appreciate Dr. Arifullah's comments regarding two of our dear brothers, founders of this institution. I believe nations who remember their past build their future, but those who forget their past have no future. It's our obligation to move forward, but we cannot move forward unless we have earlier steps known very well. Just to change the environment, let me say a few words in national language. ये जो कॉन्फ्रेंस आपने मुनक़्क़िद की है, मुझे बड़ी खुशी है कि इसमें आप असर हाजिर के मुतालबात को सामने रखते हुए ये देखना चाहते हैं कि फार्मास्यूटिकल साइंसेस और जो जदीद इल्मी तरक्कियाँ हैं, बिलखुसूस मसनूई ज़हानत, उसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। हर दौर का एक नारा होता है, एक फ़िज़ा होती है, और लोग उसी फ़िज़ा में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि जब तक एक नया नारा ईजाद ना हो उस वक्त तक वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन AI महज एक नारा नहीं है, ये एक तब्दीली है, माहियत क़ल्बी है, ट्रांसफॉर्मेशन है। इस लिहाज से बेइंतहा गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन जो चीज़ बुनियादी मैं चाहता हूँ आपके सामने रहे वो ये कि चाहे फार्मास्यूटिकल साइंसेज हों या दीगर तत्बीक़ी उलूम हो, तमाम तत्बीक़ी उलूम के अंदर जो चीज़ आम तौर पे नज़र नहीं आती वो उन शोबों के अलावा दीगर शोबों की मालूमात है। हम माइक्रो लेवल के ऊपर जो तहक़ीक़ात करते हैं उससे हम ये भूल जाते हैं कि हर माइक्रोकॉज़म एक मैक्रोकॉज़म का हिस्सा है। इंसान एक छोटी सी चीज़ है, 5.5 फुट से 7 फुट तक की उसकी शख्सियत होती है, लेकिन उसके अंदर पूरी कायनात मौजूद है।
اور ایسے ہی پوری کائنات انتہائی وسیع ہے. اس لیے جب تک علوم کے اندر دیگر علوم کے ساتھ تعلق نہ پایا جائے اس وقت تک علم کی تکمیل نہیں ہو سکتی. دوسری گزارش یہ کہ ہم جس دور میں بس رہے ہیں اس دور میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہر شعبے کے اندر بڑی واضح ہیں. پہلی، مادی ترقی. جو ممالک اپنے آپ کو مادی طور پر ترقی یافتہ قرار دیتے ہیں ان کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ کا انڈیکس کیا ہے آپ کے روزمرہ زندگی کا، آپ کا لائف اسپین جو ہے وہ بڑھا ہے گھٹا ہے، آپ کے یہاں کتنی اسپیگیٹی ہائی ویز ہیں، کتنی ہائی رائز بلڈنگس ہیں، کتنے آپ کے ہاں سائنسداں پائے جاتے ہیں. گویا ہر وہ چیز جو قابل پیمائش ہے اور جو ایک مادی وجود کو ظاہر کرتی ہے وہ ترقی کی علامت ہے. یہ جو ہائی رائز عمارتیں ہیں جن کی تعمیر میں سیمنٹ، لوہا اور شیشہ استعمال کیا گیا، ان کی بنیادیں کس چیز کے اوپر ہیں؟ یہ کس بات کی نشاندہی کرتی ہیں؟ یہ کس ثقافت کو پیش کرتی ہیں؟ کیا یہ لوہے اور سائنس اور شیشے کی چیزیں جو بنی ہیں ان میں انسانیت کا کوئی عکس پایا جاتا ہے؟ انسانوں کی فلاح کوئی تصور موجود ہے؟ ایسے ہی جو دوسری چیز ہمارے یہاں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ آپ کس حد تک اپنی ذات کو نمایاں کرتے ہوئے تسلیم کروا سکتے ہیں. انڈیویجولزم. اگر ایک شخص کوئی کارنامہ کر لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ 30 مار خواہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. اس کو اعزاز و اکرام کے ساتھ نوازا جائے، اس کے نام کی تسبیح پڑھی جائے، تعریفیں کی جائیں. اور اگلی چیز جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے پورے معاشرے کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں خوشی اور لذت فراہم کرتی ہیں وہ بڑی اچھی ہیں. چنانچہ ایک شخص خوش ہوتا ہے دولت دیکھ کر کے، ایک خوش ہوتا ہے عہدہ حاصل کر کے، ایک خوش ہوتا ہے کوئی پھولوں کا ہار پہن کر کے. لیکن کیا یہ سب چیزیں انسان کی زندگی کو بہتر بناتی ہیں یا سوچنے پہ آمادہ کرتی ہیں کہ وہ زندگی جو انتہائی فانی ہے، جس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ چند لمحات میں ایک شخص کہاں پہ ہوگا، کیا اس زندگی کے لیے محض یہ سامان کافی ہوگا یا اس کے علاوہ کوئی ایسا پہلو ہونا چاہیے جو انسان کی زندگی کو اس کی طبعی زندگی سے آگے بڑھا دے. وہ محض فزیکل لائف نہ ہو بلکہ وہ اس کی ایک ایٹرنل لیونگ ہو جس کے اندر اخلاق، سیرت و کردار، معاشرے کی فلاح، انسانیت کی فلاح کا اختیار کیا جائے. آپ کا شعبہ خاص طور پہ اس بات کا مستحق ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان سائنسدانوں نے جو کیمیا گر بھی کہلاتے تھے اور جو بے انتہا فزکس اور دیگر علوم کے ماہر بھی تھے، انہوں نے جو ایجادات کیں کیا اس کی بنیاد محض انوویشن تھا، محض یوٹیلیٹی تھی، یا اس کی بنیاد ایک ایسے معاشرے کی تعمیر تھی جس کے اندر انسان کی کلیت، ہولسٹک ایگزسٹنس اور معاشرے کا توازن برقرار رہے؟ جو کیمیکلز ہم استعمال کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جو پھل اور سبزیاں ہم استعمال کرتے ہیں ان کے اندر بھی جو کیمیاوی اجزاء شامل ہو چکے ہیں، کیا وہ انسان کو حیات بخش بنائیں گے یا انسان کی زندگی کو تباہ کریں گے؟ گویا کہ آپ کے سامنے جو بنیادی مقصد ہونا چاہیے وہ محض انوینشن نہیں ہے بلکہ وہ چیز جو ہیزارڈس نہیں ہے، تباہ کن نہیں ہے، نہ معاشرے کے لیے نہ انسان کے لیے
اور نہ انسانیت کی مستقبل کے لیے۔ گویا کہ ماحولیات، انسان کی مکمل صحت، ویل بینگ، انسانیت کا مستقبل، جب تک یہ آپ کے سامنے نہیں ہوگا، ممکن ہے آپ کو کوئی بڑا انعام بھی مل جائے کہ آپ نے ایک نئی ایجاد کی ہے، لیکن وہ ایجاد ترقی کا باعث نہیں ہوگی۔ وہ ایجاد آپ کو شاید مزید مہلک نتائج تک لے جائے۔ اس لیے آپ کے شعبے میں خاص طور پہ ان اخلاقی اصولوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے جو اسلام نے فراہم کیے ہیں، جو ابدی اصول ہیں، جو وقتی نہیں ہیں، جو ہر زمانے کے لیے کارگر ہیں۔ ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے نصابات، آپ کی تحقیق، آپ کی ایجادات جب تک آگے بڑھتی رہیں گی، انشاءاللہ دنیا بہتر ہوتی رہے گی، معاشرہ بہتر ہوتا رہے گا، اور نئے سائنسداں پیدا ہوتے رہیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو ایک انتہائی خوش آئند مستقبل کا ذریعہ بنائے، اور آپ کے تمام تحقیقات انسانیت کی فلاح، لوگوں کی صحت، معاشرے کی ترقی، آلودگی کے خاتمے کے لیے مفید ثابت ہوں۔ بے انتہا شکریہ۔ Thank you, sir, for your enlightening words and for always inspiring us to blend knowledge and science with Islamic ethical values and responsibility. Next, I invited respected Executive Director, Mr. Asadullah Khan. Mr. Asadullah Khan is an experienced administrator whose vision and leadership have greatly contributed to the growth of Riphah International University. He has led key initiatives in academic development, research innovation, and institutional expansion. Please, sir. Worthy Chief Guest, Professor Dr. Umair Sahab, our guest of honor, Dr. Sardar Shabbir Sahab, worthy Vice Chancellor and my mentor, Professor Dr. Anis Ahmed Sahab, Arifullah Sahab, Dean Faculty of Health and Medical Science, Dean Faculty of Pharmacy, Professor Dr. Najam Sahab, Dean Faculty of Health and Medical Sciences, worthy academicians, professors, international and national speakers, hamare most worthy faculty members, and beloved students. Assalamu alaikum wa rahmatullah. آج میں کچھ اور کہنے کے لیے بڑی لمبی سی لسٹ بنائی تھی، لیکن عارف اللہ صاحب نے جب تذکرہ کیا میانہ صاحب کا اور انعام الرحمان صاحب کا، سو سچی بات یہ کہ آئی ہیو ایکچولی ناٹ wrapped my paper and I'm not going to talk about anything else. فارمیسی سے میرا تعلق گھریلو ہے، یعنی میرے والد، میں نے ایک ایسے گھرانے میں تھا، میرے والد صاحب پاکستان کے پرانے، بلکہ پنجاب یونیورسٹی کے پہلے فارمیسی گریجویٹس، پہلے بیچ کے گریجویٹ تھے، اور انعام صاحب اور میانہ صاحب ہمارے دوستوں میں سے والد صاحب کے. سو مجھے فارمیسی کے ساتھ پہلا جو شغف وہ گھر میں ہوا. پھر اس کے بعد جب رفا میں ہم نے فارمیسی اسکول کھولا، تو جو اس کے سارے مراحل گزرے، اس میں میانہ صاحب کے ساتھ اور پاکستان فارمیسی کونسل کے ساتھ بہت ساری محبتوں والے تعلقات رہے، اور اس پوری میں بہت سارے یہاں آج لوگ بیٹھے ہوں گے، اور مجھے معلوم ہے کہ ہمارے ڈریپ کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے فرسٹ بیچ کے، جب ان سے ملتا ہوں تو وہ جو فرسٹ بیچ کے جو ارتقائی دور تھا، اس میں جو چیلنجز آئے اور جو ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو آج بھی میرا تعلق ہے، وہ بڑا فرق ہے. اینڈ آئی تھنک اس میں جو میانہ صاحب اور انعام صاحب کی جو لیڈرشپ تھی، آئی تھنک دیٹس سم تھنگ دیٹ وی ریئلی چیریش and remember, and that's kind of an asset of this institute. Coming back to the topic of today, which is innovations in pharmaceutical, especially in AI, and I think Arif Saab has said a lot about that. Riphah has always pioneered in areas where we feel that there is a need to be done. ہم نے پہلے میڈیکل ایجوکیشن کا بیڑا اٹھایا ان 2008 اینڈ پہلی میڈیکل ایجوکیشن کی ٹرانسفارمیشن کی جرنی جو آج الحمدللہ پاکستان کے اندر اب ہر کالج جس کو لے کے چل رہا ہے، اور پاکستان
मेडिकल डेंटल काउंसिल भी जिसको एंडोर्स करती है. दिस वाज आवर फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इन 2009 जिसमें इसको एज नेशनल एजेंडा एक्सेप्ट किया गया. देन पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पेशेंट सेफ्टी हमने बनाई और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पेशेंट सेफ्टी एंड अ कॉन्फ्रेंस ऑन पेशेंट सेफ्टी इन 2016-17. एंड बहुत सारे पहले भी एक या दो हॉस्पिटल थे जो पेशेंट सेफ्टी के एक्रेडिटेड थे, लेकिन वो भी इंडिविजुअल लेवल पे थे. नेशनल एजेंडा पे ये मौजूद नहीं था. रिफा ने इसको टेकअप किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज पेशेंट सेफ्टी इज़ ऑन द नेशनल एजेंडा. एंड ये बड़ी अहम बात है कि ये चीज़ें जिनको हम लेके चल रहे हैं, जिनको हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम है और उसको डेवलप होने की ज़रूरत है, वो पाकिस्तान में हमेशा रिकग्नाइज़ की जाती है. और लोग समझते हैं कि शायद कहने से कुछ नहीं होगा. नहीं, अगर सही तरीके से एक प्रॉपर तरीके से बात को लेके चला जाए तो उसका इम्पैक्ट हमेशा होता है. आज जिस चीज़ पे आप बात कर रहे हैं और जिस तरह वीसी साहब ने भी इस पर फरमाया और आरिफ साहब ने भी बात की कि AI इज़ समथिंग दैट वी कैन नॉट डू अवे. इट इज़ समथिंग विच इज़ देयर. इसकी अपनी जिस तरह हर टेक्नोलॉजी के आने पे बहुत सारे शुबहात और बहुत सारे लोगों के दिमाग में होती हैं कि ये पता नहीं इसका क्या होगा, और बहुत सारा फेयर और इनसिक्योरिटीज़ एंड बहुत एप्रीहेंशंस. दीज आर ऑल देयर एंड आई थिंक दे आर ऑल वेरी वैलिड. बट समथिंग which is such transformational and such pervasive, it is there, and we have to make sure that as leaders and as educators we make sure that it is as what the Vice Chancellor has said, that this is used to help not only market our products but also build human societies and build human individuals, both. And that's what is very, very important. And in the wake of the lifestyle medicine and lifestyle agenda of Riphah, I think when we build AI and lifestyle together, I think that's where Arif Saab, this is something that we really need to work in our faculty of Pharmaceutical Sciences, that we bring back the health agenda on the on our table. Rather than building products, we have to build health. And I think I'll take the advantage of having our beloved CEO of DRAP here, who is actually developed the framework and the direction of the pharmaceutical industry and the education as well. I think this is something that we have to work together. With the Pakistan Pharmaceutical Manufacturers Association, with the universities, we have to change and include lifestyle medicine and AI in the curricula of the university. We have to build training programs for the working professionals, and we have to actually work with the industry to ensure that we bring health as an agenda. पिछले दिनों हमारी जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें मिनिस्टर ऑफ हेल्थ भी मौजूद थे और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की. उन्होंने कहा कि हमारे हॉस्पिटल जो है हम जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कहते हैं तो हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नहीं है, हम मिनिस्ट्री ऑफ डिजीज़ हैं. और हमारा तो काम यह है कि हम डिजीज़ को अटैक कर रहे हैं, हम हेल्थ के एजेंडा पे तब तक पहुंच ही नहीं पाए हैं. और डिजीज़ का बर्डन इतना ज़्यादा है कि हम हेल्थ वाले एजेंडा को शायद डेवलप नहीं कर पा रहे हैं. दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग थॉट. एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट एज यूनिवर्सिटीज़ and as whoever, I think that the leaders in this area, we have to all start working together on this and start building a comprehensive agenda on bringing back health to this to humanity. And I think if I think we work together, we sit down together, and instead of working in silos, we shake hands with each other and work together. I think that's something that we will make transformational changes. And as Vice Chancellor साहब said, क्या माहियत क़ल्बी को चेंज करेंगे. बड़ा मुश्किल वर्ड था सर, मैंने लेकिन सीख लिया. So माहियत क़ल्बी को हम इंशाल्लाह चेंज करेंगे. We'll transform the health agenda in this country together, inshallah. Assalamu alaikum. Thank you, sir, for your support and inspiring vision for academia, for academic growth, research, linkages, and collaborations. We are honored to have our guest of honor, Dr. Sardar Shabir Ahmed, Vice President of the Pakistan Pharmacy Council. His leadership reflects a lifelong commitment to advancing the pharmacy profession with excellence and integrity. Sir, please.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Very worthy Vice Chancellor, Professor Dr. Anis Ahmed, Dr. Ubaidullah, today's chief guest, Mr. Asadullah, Dr. Arif, Dr. Umair, distinguished delegates, faculty members, and dear students, Assalamu alaikum and good morning. Indeed, it's a privilege and honor for me to be here at this conference, and a lot of appreciations for the organizers for holding this very important conference, for bringing together so many experts from across the Pakistan under one roof and holding this event with a very innovative, the word innovation itself within the theme of this conference, innovations in pharmaceutical sciences, that probably might act as a trigger for all of us to think about innovations in the pharmaceutical sciences. Ladies and gentlemen, before embarking upon the current theme, I think let's take stock of the situation right now existing in Pakistan. जब हम बात करते हैं इनोवेशन इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज की और दुनिया में हेल्थ केयर सिस्टम की जब भी बात होती है तो वी ऑल नो दैट फार्मास्यूटिकल्स एंड एलाइड टेक्नोलॉजीज प्ले अ पिवटल रोल इन एनी हेल्थ केयर सिस्टम और एक बड़ा क्रूशियल बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम का. और जब हम पाकिस्तान की बात करें, जिस मुल्क के अंदर अभी भी बात हुई कि जहाँ पे इट्स मोर अ हेल्थ क्योर सिस्टम रादर देन द हेल्थ केयर सिस्टम, तो हेल्थ क्योर सिस्टम के अंदर जहाँ आपका तमाम सारे का सारा फोकस जो है वो क्योर के ऊपर है, वो ट्रीटमेंट के ऊपर है, तो उस मुल्क के अंदर तो फिर फार्मास्यूटिकल्स की और उससे जो अलाइड टेक्नोलॉजीज़ की जो इम्पॉर्टेंस है वो मेनी फोल्ड्स अदरवाइज भी इंक्रीज़ हो जाती है. पाकिस्तान जैसे मुल्क की आप वी ऑल नो दैट यूनिक हेल्थ डायनेमिक्स, वी हैव यूनिक चैलेंजेस इन द हेल्थ केयर सिस्टम, अ कंट्री विद अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 280 मिलियन पीपल, और जहाँ पे जो है वो आप किसी भी इनॉर्मस लेवल पे आप डिजीज़ बर्डन देख सकते हैं. वी नेम एनी डिजीज़ एंड सर्च इट, Pakistan clinches unfortunately top first, second, third or fourth position, whether it is diabetes, whether the cardiac problems, whether it is tuberculosis, it is polio, it is hepatitis C, you name any disease, और हमारा जो disease burden है वो आपको alarming level पे मिलेगा. So इन हालात के अंदर जबकि हमारे यहाँ इतना enormous level का disease burden है, वहाँ पे जब हम फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं, हम फार्मास्यूटिकल्स की क्वालिटी की बात करते हैं, हम इस फील्ड के अंदर इनोवेशंस की बात करते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ द एरिया विच नीड्स ट्रू फोकस. और आज की इस कॉन्फ्रेंस को इस थीम के साथ ऑर्गेनाइज़ करना जो है, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है ऑर्गेनाइजर्स को. लेकिन कॉन्फ्रेंस के एंड पे अगर हम सिंपली 2 दिन की कॉन्फ्रेंस अटेंड करें और विदाउट एनी टेंजेबल आउटपुट, तो आई थिंक ये भी जो है वो कोई इतना पॉजिटिव चीज़ नहीं होगी. आई थिंक टुडे CEO इज़ हेयर एज अ चीफ गेस्ट, हमारे बहुत सारे academicians हैं, द वाइस चांसलर वर्दी इज़ ओवर हेयर. आई थिंक एट द एंड ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस आई होप कि हम इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज़, ऐसी रिकमेंडेशन के ऊपर जो है इसको कंक्लूड करेंगे कि जिसको मटेरियलाइज़ करने के बाद जो हमारे सिस्टम के अंदर गैप्स हैं, उन गैप्स को जो है वो हम फुलफ़िल कर सकें. पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल फील्ड की, तो वी नो द चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं. आप सब हम जानते हैं कि वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर R&D. प्रैक्टिकली आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल साइंसेज में पाकिस्तान में R&D का कंसेप्ट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है. वी आर ह्यूमन डेफिशिएंसी, जो ह्यूमन रिसोर्स की डेफिशिएंसीज हैं, वेदर दैट इज़ द रेगुलेटरी बॉडी, वेदर दैट इज़ द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, हर जगह पे जो है वो ह्यूमन रिसोर्स की जो है वो कंस्ट्रेंट नज़र आती है. हम टोटली आपको पता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में दिस इज़ अ कंट्री जो टोटल API इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है. बायोलॉजिकल्स की हम बात करें, हम टोटली 100% इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं. हम अगर बात करें बायोलॉजिकल टेस्टिंग की, तो दिस इज़ एन एडमिटेड फैक्ट कि राइट नाउ टुडे हमारे पास शायद बायोलॉजिकल की टेस्टिंग के लिए कोई लैब जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती. डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस जो बड़े रियल हैं, बट हमारा पोटेंशियल भी इंशाल्लाह रियल है. एंड वी कैन सी अ वेरी क्लियर सिल्वर लाइनिंग. अल्हम्दुलिल्लाह सो मेनी गुड थिंग्स हैव ऑलरेडी हैपेंड, सो मेनी गुड थिंग्स आर इन द प्रोसेस. आप अगर बात करें APIs की, तो राइट अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ आर CEO मेरे ख्याल में APIs की लोकल प्रोडक्शन के ऊपर जो है वो एक प्रोसेस जो है दैट हैज़ बीन इनिशिएटेड, और बड़ा वेलकमिंग रिस्पांस है. बहुत सारे क्वार्टर्स के अंदर बायोलॉजिकल्स की टेस्टिंग की लैब के ऊपर शायद एक्रेडिटेशन किसी लैब की बात हो रही है. हमने फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो है ड्रग सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए फार्माकोविजिलेंस का कंसेप्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, और बड़ा जो है वो वाइब्रेंटली उसको परसू किया जा रहा है. क्लिनिकल ट्रायल्स का जो आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले हम बात करते थे जब, तो क्लिनिकल ट्रायल्स के नाम की कोई एग्जिस्टेंस पाकिस्तान में नहीं होती थी. बट अल्हम्दुलिल्लाह आप क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान के अंदर जो है वो कमेंस हो चुके हैं. अबव ऑल आपके तमाम प्रोसेसेस जो हैं वो डिजिटलाइजेशन के ऊपर जा रहे हैं. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर जो है वो बात हो रही है. एंड अबव एवरीथिंग
inshallah, under the dynamic and visionary leadership of our CEO, ہم inshallah by the next year WHO میچورٹی لیول 3 کی طرف جو ہے وہ موو کر رہے ہیں. اور وہ صرف میچورٹی لیول 3 کے اوپر جانے سے وہ صرف آپ کے ایک ادارے کی ریکگنیشن بیسیکلی نہیں ہے, وہ ہمارا جو انٹائر سسٹم ہے پاکستان کا, جس کے اندر انڈسٹری بھی فعال کرتی ہے, جس کے اندر یہ اکیڈیمیا بھی فعال کرتی ہے, جس کے اندر ہمارے پروونشل ڈرگ کنٹرولز فعال کرتے ہیں, اور اوور آل جو ہمارا ایک سسٹم ہے یہ اس کی ریکگنیشن ہوگی انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ. بٹ جب ہم اے آئی اور دوسری چیزوں کی بات کرتے ہیں جو آج بھی آپ کا تھیم ہے, اے آئی انفیکٹ کوئی سوئچ نہیں ہے کہ جس کو جو ہے نا وہ سوئچ آن کریں تو شاید اے آئی سے جو ہے نا یہ ہے کہ ہمارا جو الٹیمیٹ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوئیں گی. بہت ساری دنیا جو ہے وہ اے آئی کو جو ہے وہ اب یوز کر رہی ہے اور بہت سارے پرپسز کے لیے یوز کر رہی ہے. آپ کے ٹارگیٹ مالیکیول کی ریپڈ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یوز ہو رہی ہے, آپ کی پریڈکٹیو ماڈلنگ جو ہے وہ ڈرگ ٹاکسیسٹی اور ایفیکیسی میں اس کے اندر اے آئی کا یوز ہے, آپ کی ڈرگ ری پرپزنگ کے اندر یوز ہو رہا ہے. ہم ڈیٹا ڈریون جو کلینکل ٹرائلز ہیں اس میں اپروچز استعمال کر رہے ہیں. بٹ اف یو لک ایٹ پاکستان, جو اے آئی کی اپلیکیشن کی جو بیسک فاؤنڈیشنز ہیں وہ فاؤنڈیشنز ہم کس حد تک فلفل کر رہے ہیں. ڈو وی ہیو اے ٹرین ہیومن ریسورس کہ آج ہم اے آئی کی اپلیکیشنز کو پراپرلی انشور کر سکتے ہیں, اور پرٹیکولرلی اس فیلڈ کے اندر جو ہم فارماسیوٹیکل سائنسز کی بات کرتے ہیں, کیا ہمارے پاس ریلائبل ڈیٹا اس لیول کا ایگزسٹ کرتا ہے کہ آج کے دن جو ہے ہم اے آئی کی جب بات کریں تو اس کو ٹرو سینس میں ہم امپلیمنٹ کر کے جو ہے اس سے ٹینجیبل آؤٹ کمز جو ہیں وہ ہم اچیو کر سکتے ہیں. سو یہ وہ چیلنجز ہیں. ہمارا انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا لنکیج اس لیول پہ ایگزسٹ کر رہا ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ پراپرلی یوٹیلائز کر سکیں. آئی تھنک یہ وہ چیلنجز ہیں جن کو ہمیں اوور کم کرنا ہے, اور اس قسم کے جو ایونٹس ہو رہے ہیں, جو کانفرنسز ہیں, جو ہم جہاں پہ سارے ایکسپرٹس اکٹھے ہوتے ہیں, آئی تھنک دس از دا فورم جہاں پہ ہم ان چیزوں کے اوپر بات کر سکیں کہ ہاؤ وی کین ایڈریس دیز چیلنجز. میرے خیال میں آج اس کانفرنس کا جو ایک آؤٹ کم ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا جو لنکیج ہے وہ بالکل ایگزسٹ نہیں کر رہا. اور میں سی او صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا, اور میرے خیال میں اس فورم کو بھی سی او صاحب کی پریزنس کا یہ ایڈوانٹیج لیتے ہوئے اور ڈریپ کو ایک ہم برج کے طور پہ استعمال کریں اور اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے اس لنکیج کو اسٹیبلش کر سکیں. آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں پہ بھی ریسرچ ہوتی ہے, میجر ریسرچ جو ہے وہ بیسیکلی اکیڈیمیا کے اندر, یونیورسٹی کے اندر ہو رہی ہوتی ہے, اور پھر انڈسٹری اس کو کمرشلائزیشن کے لیے آگے لے کے چلتی ہے. پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی آج تک جو ہے وہ اس گیپ کو ہم برج نہیں کر سکے, انڈسٹری کو اور اکیڈیمیا کو ہم جو ہے وہ ساتھ ساتھ نہیں لا سکے. یہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. میں let me share with them. We all know that at the level of Pharmacy Council of Pakistan, we have tried our level best کہ ہم اپنے کیریکولم کو ریوائز کر سکیں, and with the support of all our colleagues, all our experts, academicians, ہم نے جو ہے وہ 15 سال پرانا جو ہے نا وہ کیریکولم اس کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کے اندر جو لیٹسٹ جتنی بھی انوویشنز ہیں, لیٹسٹ آئیڈیاز ہیں, اسپیشلی اے آئی کی اپلیکیشن کے اوپر ایک انٹروڈکٹری لیول کا جو ہے وہ کیریکولم کے اندر جو ہے وہ ہم نے ٹاپکس جو ہیں وہ انکلوڈ کیے ہیں. میڈیکل ڈیوائسز بہت زیادہ جو ہے ہمارا اگنورڈ ایریا تھا, جو ہمارا ایگزسٹنگ کیریکولم جو چل رہا ہے اس کو جو ہے اس کے اوپر بیسکس ہم نے انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی ہے. آئی ول ریکویسٹ دا اسٹوڈنٹس کہ نمبر 1 یہ جو ڈگری آپ کو ایوارڈ کی جائے گی فارم ڈی کی, this degree is not just to secure your future, you secure a good job, but rather this is more a responsibility being entrusted to you people to take care of the patients, to safeguard the public health, and to contribute in bringing Pakistan to a level where we can claim that we are self-reliant, and at least in the cases of pharmaceutical sector. میری academicians یہاں پہ بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں. I will request them کہ یہ جو کیریکولم فارمیسی کاؤنسل آف پاکستان نے دیا ہے آپ کو, یہ آئی نیور کلیم کہ یہ کوئی آئیڈیل اور بڑا پرفیکٹ ڈاکومنٹ ہے. نن آف دا ڈاکومنٹ, نن آف دی پالیسی, نن آف دی گائیڈ لائنز آر ایور پرفیکٹ. آلویز روم فار امپرومنٹ ہر ڈاکومنٹ کے اندر, ہر ڈیسیجن کے اندر, ہر پالیسی کے اندر ہوتا ہے. اور یہ کوئی سیکریڈ یا کوئی ہولی قسم کا ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بلائنڈلی 100% فالو کرنا ہے. جہاں آپ یہ فیل کرتے ہیں, جہاں آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ کوئی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, کوئی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے, کوئی امپورٹنٹ ایریا ہے جو اسٹوڈنٹس کو بتانا, ان کو گائیڈ کرنا, ان کو ٹیچ کرنا ضروری ہے, تو آپ بالکل جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. یہ فلیکسیبل ڈاکومنٹ ہے. امپورٹنس اس چیز کی ہے, امپورٹنس یہ نہیں ہے کہ آپ نے فارمیسی کاؤنسل کی گائیڈ لائنس کو 100% فالو کرنا ہے. امپورٹنس اس چیز کی ہے کہ آپ نے وہ ہیومن ریسورس اس ملک کو پیدا کر کے دینی ہے فارماسیوٹیکل سیکٹر کے اندر, جو ایٹ لیسٹ انٹرنیشنل کی تو ہم بات نہیں کرتے, لیکن ہمارے جو لوکل چیلنجز ہیں ان کو تو ایٹ لیسٹ کسی طرح سے جو وہ کیٹر کر پائے. لیڈیز اینڈ جینٹل مین, ہماری انڈسٹری مائٹ بی ڈوئنگ گڈ, our academia might be doing good job, our regulatory authority might be doing good job, but سب سے بڑا ایشو یہ ہے
کہ وہ ہمارے سی او صاحب بھی ہر جگہ پہ یہ بات کرتے ہیں اور یہ فیکٹ ہے کہ ہم سائلوز میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے اندر ہماری ایفرٹس کے اندر کوآرڈینیشن نہیں ہے, ہمارے اندر ہمارے ایکشن سائنرجسٹک نہیں ہیں. سو آئی تھنک اس کوآرڈینیشن کو آپس میں جو ایک انٹریکشن کا لیول ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم سب کی جو ایفرٹس ہیں وہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کے طور پہ سامنے آئیں اور ہم وہ ریزلٹس اچیو کر سکیں ایٹ لیسٹ اس پرٹیکولر سیگمنٹ کے اندر, جس کا جو آج ہمارا کرنٹ تھیم اور کرنٹ ٹاپک ہے. Innovations need commitment. Innovations need commitment at personal level. Innovations need commitment at professional level. Innovations need commitment at institutional level and of course at national level. So آج کی اس کانفرنس کا جو شاید 2 دن آپ نے کنٹینیو رکھنی ہے یا 3 دن کنٹینیو رکھنی ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دس کانفرنس لیٹس موو ٹورڈز اے ڈائریکشن جہاں پہ ہم ان ساری ڈفرینٹ جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو ہمارے سیگمنٹس ہیں, ان کی جو انڈیویجول ایفرٹس ہو رہی ہیں ان کو ایک جگہ پہ ہم کنورج کر سکیں, ایک جگہ پہ لا سکیں, تاکہ اس سیکٹر کے اندر ہم پاکستان کو اس لیول پہ لے کے آئیں کہ جہاں دنیا ہماری پروگرس کو جو ہے وہ ریکگنائز کر سکے. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد. Thank you, Dr. Shabir Ahmed, for your thoughtful words, for your lifelong commitment to advancing pharmacy practice and education in Pakistan. Now it's my privilege to welcome our chief guest, Dr. Ubaidullah, Chief Executive Officer of the Drug Regulatory Authority of Pakistan. Dr. Ubaidullah is a respected public health and regulatory professional with a distinguished career in pharmaceutical regulation, compliance, and governance. His leadership has helped in aligning the regulatory framework of Pakistan with global standards, ensuring quality and safety in health products. So please, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Very respectable mentor of the mentor, Anis Saab, Asad Saab, Shabir, Arif, and very worthy Jamshed Saab, and Zahir and all other colleagues. Assalamu alaikum. آپ کو میرے ساتھ تھوڑا بیئر کرنا پڑے گا, سما خراشی کے لیے میری طرف سے معذرت. صبح سے آئی واز ناٹ ویل بٹ آئی تھاٹ اٹس ویری امپورٹنٹ ایونٹ اینڈ آئی ایم ڈیلائٹیڈ ٹو بی ہیئر ان دس ویری امپورٹنٹ ایونٹ. اور اس سے زیادہ میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اٹس دا 4th consecutive ایونٹ دیٹ آئی ایم participating. So it is because always whenever we discuss academic institutions, especially in Islamabad, جو رفاح کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہے, دیٹس آل ٹوگیدر اے ڈفرینٹ انٹریکشن. اور یہ ہر اسپیکر نے آلموسٹ ذکر کیا. اور ڈسپائٹ آف آل دیز تھنگس اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ اینڈ ریکگنائز, اینڈ اگر میں مرحوم میانہ صاحب کو یاد نہ کروں, انعام صاحب کو ہم یاد نہ کریں, تو یہ وہ تو جانے والے تو چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, بٹ ان کا جو کنٹریبیوشن نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ مرحوم میانہ صاحب کا کنٹریبیوشن فار دا اسٹیبلشمنٹ آف فارماسیوٹیکل سائنسز ان پاکستان, دیٹ از آل ٹوگیدر ٹریمینڈس, بیکاز ہی واز اے پرسن who pioneered pharmacy education in KPK, Khyber Pakhtunkhwa, and then extended, and similarly to the Islamabad as well. Allah Ta'ala ان دونوں ہمارے سینئرس کو غریق رحمت کرے. So coming to this very important day, that right now we are discussing recent innovation in pharmaceutical sciences, and I will take the lead from the discussion of my predecessor Shabir and Asad Saab and all, that when we talk about the innovation, when we talk about the AI, unfortunately ہم نے ابھی سوچنا بھی شروع نہیں کیا پاکستان میں. جس طریقے سے اے آئی کی ڈائنامکس ہیں اور کنوٹیشن ہیلتھ سائنسز میں ہیں, وی ہیو ناٹ جسٹ اسٹارٹیڈ تھنکنگ in any walk of life, whether it's a regulatory authority, it is an academic institution, or any pharmaceutical industry or like that. Way back to 20 years, I still remember I was with Zahir in HEJ, and that time Zahir and his team was working on softwares of the CAD, computer aided drug design, computational chemistry. That was the time. Rather, اس سے بھی پہلے ہم بات کریں how drugs were developed from the isolation for the chemical synthesis on paper, and then it transformed to the software, and right now we are talking about the AI-based, AI-driven drug development, starting from the conceiving of idea up to the drug development, and
as identified by Shabir, to the drug delivery. So it is a chain reaction, it is a sequential events जिसमें AI का एक integral role है. Without, in conclusion of AI, it's not possible right now to develop the drug. There was a time जब drug की development years and years लेते थे और उसके बाद clinical trials and on an average, the time जो कि किसी drug की development conventional drugs में spent हुआ वो 6 से 10 साल का time लगा vaccines में. But now that has been squeezed. That has been squeezed to the level कि जो सालों की मेहनत थी, now that has been squeezed to months by the use of AI. But unfortunately, still, जैसे मैंने अभी कहा, we have not just conceived how to do that. Important जमशेद साहब बात ये है कि whether still Pakistan is capable of doing this. तो इसका आंसर दोनों हो सकते हैं. अगर हम लेमन लैंग्वेज में देखें, अपने रिसोर्सेज देखें, तो उसमें तो जवाब यकीनन इसका नो होगा कि ना हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, ना हमारे पास कैपेसिटी है, ना हमारे पास AI की वो मॉडल्स हैं. हाउ कैन वी डू दैट? बट अगर हम दूसरा एंगल देखें, यस वी हैव द कैपेबिलिटी. We have the capability in our academic institutions. We have the capability. We have the capability in some of the industries as well that we can work on all these things so that we can have something. मैं ये समझता हूँ कि countries like Pakistan, उनके लिए अगले आने वाले 20 साल में भी न्यू ड्रग डेवलपमेंट एक ख्वाब होगा और हमें उस साइड पे एफर्ट नहीं करनी चाहिए. हमें जो एफर्ट करनी चाहिए, जो शबीर ने वर्ड यूज़ किया रिपर्पसिंग का, उस पर आज हसन एक सेशन भी कर रहे हैं कि जो हमारे पास ऑलरेडी डेवलप्ड ड्रग्स हैं, हाउ कैन वी इम्प्रूव दीज ड्रग्स, हाउ कैन वी with the help of computational chemistry, with the help of medicinal chemistry, how can we develop new molecules in that very regard by amendment, how we can do the clinical trials, how we can develop the drugs with the reduced adverse drug reactions. No, all these things can't be done by one academic institution. This can't be done by any one industry. It requires ecosystem. I was just asking Asad साहब कि रिफा के सेटअप में AI के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन है? तो he told me that we have an institution. So let's start, Asad साहब, from Riphah. Right now we are talking about the pharmaceutical sciences. If Riphah want to do this, then आपको ना ecosystem develop करना पड़ेगा जिसमें आपका AI, जिसमें आपका pharmaceutical sciences, जिसमें आपका medical college, जिसमें आपके और allied institutions, not necessarily with the Riphah, बल्कि HJ, we are like that, जो एक ecosystem में काम करें, it is only and only achievable in that regard. It's very pleasant that Jamshed sahab always come to such an events. Sir, आपका interaction and coordination for such activities is very important. What we believe that this activity can only be done by international hand-holding. Right now we are working on vaccine project because we know Pakistan में vaccine के लिए by 2030, right now we are altogether dependent on international donors or purchase from so by 2030 जब हमारे पास vaccine Gavi के through नहीं आएगी, where we will stand. So right now we are working with international partners and some friendly brother countries that आप जो vaccine बना रहे हैं उसका कुछ part हमारे साथ share करें और हम कुछ काम हम कर लें, कुछ काम वो करें. तो ultimately because जैसे इन्होंने कहा ना शबीर ने, ये एक evolution का process है. Let's start thinking progressively and in coherent marriage. Unfortunate बात जो है with all my pharmacist colleagues, हम silos में और बिल्कुल isolation में जो काम करना चाहते हैं ना, AI का काम उस तरीके से नहीं हो सकता. हमें ना अपने अंदर coherent approach लानी पड़ेगी और inclusiveness लानी पड़ेगी. जब तक हम इस टीम में केमिस्ट को शामिल नहीं करेंगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री को शामिल नहीं करेंगे, बायोटेक्नोलॉजिस्ट को शामिल नहीं करेंगे, AI डेवलपर को शामिल नहीं करेंगे, हम क्लिनिकल ट्रायल एक्सपर्ट को शामिल नहीं करेंगे, जब तक हम एपिडेमियोलॉजिस्ट को शामिल नहीं करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल. ये हमारे ख्वाब रहेगा. लेट्स वर्क टुगेदर इन ए कोहेरेंट अप्रोच. लास्ट 2 points.
جو بات ہم ہیلتھ کیئر سسٹم کی کر رہے ہیں, اگین جو کل بھی پرسوں بھی ہم ایک بات کر رہے تھے کہ جو اسد صاحب نے بھی بات کی کہ رائٹ ناؤ وی اسٹل ورک آن دی ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز ان ہیلتھ کیئر سسٹم. وی اسٹل بلیو کہ جو ہیلتھ ہے وہ صرف دوائی ٹیبلٹ دینے کا نام ہے اور سرجری کرنے کا نام ہے. ورلڈ ہیز بین چینجڈ اینڈ ناؤ ہیلتھ ہیز بین ٹرانسفارم فرام دیز ٹو کمپوننٹس ٹو دا کانسیپٹ آف ویلنس, کہ آپ اپنے آپ کو ویل رکھیں, ویلنس رکھیں. ہم انفارچونیٹ جو پارٹ ہے کہ ہم اس کانسیپٹ کو بھی اڈاپٹ نہیں کر پائے, لیکن اس انکلوسیونیس سے جب ہم بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی وٹ آئی بلیو کہ نہ صرف ہم فارماسیوٹیکل سائنسز میں آگے جا پائیں گے, ہم پورے ایک ہیلتھ کیئر سسٹم کے اچھے ایکو سسٹم کی بات کریں گے, جہاں پہ ہم سائبر نائف کی بات بھی کر سکتے ہیں, جہاں ہم پہ اسٹیم سیلز کی بات بھی کریں گے, جہاں پہ ہم کارٹی سیل ٹریٹمنٹ کی بھی بات کریں گے, جہاں پہ ہم پریسیشن میڈیسن کی بھی بات کریں گے, جہاں پہ ہم ٹارگیٹڈ ڈرگ ڈلیوری کی بھی بات کر سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں, بٹ دا اونلی تھنگ از ہیونگ اے کوہیرنٹ اپروچ اینڈ بینگ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی. آئی پلیج اور ہم وی آر ورکنگ آن دیٹ کہ لیٹس ہیو inclusiveness, let's have the partnership in all these activities. اکیلا کوئی ایک ادارہ کام نہیں کر پائے گا, ایک اکیلا 2-11. لیٹس ورک ٹوگیدر ان اے کوہیرنٹ اپروچ. اگین میری ریکویسٹ یہ ہوگی رفا سے کہ بائی دا اینڈ آف 2 days ہم کچھ ایسی ڈیولپمنٹ, ایسی ریکمنڈیشن لے آئیں ایٹ لیسٹ ود ان دا رفا, جو آپ کے ادارے ہیں, جو آپ کے کالجز ہیں, and all those experts like Professor Jamshed Saab, Zahir and other institutions, at least یہ ادارے تو ایک collaborative work کے ذریعے ہم جو AI کی بات کر رہے ہیں, ڈرگ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اس میں ایک definitely it's a phase implementation. ہم اس implementation plan میں جائیں. Whatever the facilitation you require from DRAP being research component, we are available for that. اور اس میں definitely we can work together. اینڈ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حسمی و ناصر ہو. بٹ اگین ہمیں آئی ڈو ہوپ کہ دس 2 days ایونٹ ول ناٹ اونلی بی نشستن گفتن برخاستن. جس طرح کی پروفیسر انیس صاحب کی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, اس میں ہمیں نیکسٹ کانفرنس انشاءاللہ جب ہماری ہوگی نا, اس میں ہم نے ڈسپلے کرنا ہے کہ لاسٹ ایئر ہم نے جو ڈسکس کیا تھا اس کا آؤٹ کم کی بیس پہ ہم نے وی ہیو اچیوڈ 1 step, وی ہیو اچیوڈ 2 steps. ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو ہماری ایکٹیویٹی ہے یہ صرف ایکٹیویٹی ہی رہے گی, اٹ ول ناٹ بیئر سم فروٹ. سو تھینک یو ویری مچ اینڈ اگین سوری فار سما خراشی. السلام علیکم. Thank you, sir, for gracing us with your presence and sharing your valuable insights and support. So before starting our first keynote session, I would like to invite Professor Dr. Umair Ilyas, Director, Riphah Institute of Pharmaceutical Sciences, to share his views. Please go. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Chief Guest Dr. Ubaidullah Saab, Guest of Honor Sardar Shabib Saab, Ustad Mohtaram Vice Chancellor Dr. Anees Ahmed Saab, respected Executive Director Saab, Deans, Directors, HODs from Riphah, Deans and HODs from all the institutes across Pakistan, members of Pharmacy Council of Pakistan, Deputy Directors and Directors of DRAP, Drug Controllers, Assalamu Alaikum. On behalf of Riphah Institute of Pharmaceutical Sciences, I'm honored and privileged to welcome you all to ICRIPS-2025. Riphah Institute of Pharmaceutical Sciences is a pioneer institute that is dedicated to excellence in pharmaceutical education, research, and innovation. Our mission is to achieve excellence in education and research guided by Islamic ethical values and spirit of service to humanity. The ICRIPS platform provides the platform that reflects the vision, bringing together diverse minds, ideas, and discipline. The International Conference on Recent Innovation in Pharmaceutical Sciences was established with the aim to bringing together experts around the globe, reflecting Riphah's commitment
to excellence in education, research, and ethical advancement. Respected Vice Chancellor, Executive Director, and Dean. Sirs, on behalf of Riphah Institute of Pharmaceutical Sciences, I am humbled for your unwavering support, encouragement, leadership in making this conference a resounding success. Your visionary guidance and continued commitment to academic excellence have been the driving force behind our institute's growth and achievements. Alhamdulillah. I would also like to take this opportunity to pay tribute to our founding dean, Professor Dr. Ghulam Abbas Miana, the visionary founder of International Conference in Recent Innovations in Pharmaceutical Sciences. Dr. Miana envisioned ICRIPS not merely as a conference, but as a movement for scientific collaboration and innovation. As we gather under this banner of ICRIPS today, we proudly carry forward his legacy, his enduring contribution to Riphah International University, Riphah Institute of Pharmaceutical Sciences, and to the field of pharmaceutical sciences will forever be remembered with profound respect and gratitude. Ladies and gentlemen, once again, thank you so much for joining us. Jazakallah. Thank you so much, Dr. Umair. Now to acknowledge. Now I would like to extend my heartfelt gratitude to all the dignitaries for their valuable insight. It's my privilege to invite our Honorable Vice Chancellor, Riphah International University, Professor Dr. Anis Ahmed, to please extend the token of appreciation to our Chief Guest, Dr. Ubaidullah, for gracing the event with his esteemed presence. Please, sir. जी सर. Thank you so much, sir. I request VC Sahab again to please acknowledge the presence of Dr. Sardar Shabir for his valuable support for ICRIPS 2025. Thank you so much, sir. Now to acknowledge the leadership and vision behind the grand initiative, I would like to invite our respected Dean, Dr. Arifullah Khan Sahab, and Director Dr. Umair Ilyas to kindly present the shields to Vice Chancellor Professor Dr. Anis Ahmed and Executive Director Dr. Asadullah Khan in appreciation of their unwavering guidance and support. Thank you so much. I request Dr. Aslam Khan to please resume the podium for the further process of the session. अगर सामने बैठ जाए क्योंकि वो करें सामने बैठ जाए सर वो की नोट स्पीक देख रहे हैं तो सामने बैठ जाए क्योंकि वो स्क्रीन वो ले लेंगे पाँच मिनट
just want to switch this off. Yes, that's. Okay. And now moving to the highlights of this morning, our keynote session. We are honored to welcome Dr. Jamshed Anwar, Professor of Computational Chemistry at Lancaster University, United Kingdom. Professor Dr. Jamshed Anwar is a globally recognized expert in molecular modeling and simulation. His research has transformed our understanding of crystal growth, molecular assembly, and drug formulation. He has pioneered advanced simulation techniques used by scientists worldwide and has collaborated with leading pharmaceutical industries. His work has a major impact on drug discovery and design. Please join me to welcome Professor Dr. Jamshed Anwar to deliver his keynote. Please, sir. Thank you very much. A very good morning to you all. I'd like to thank Dr. Aslam for his kind words. Of course, I'm also grateful to the organizers for the invitation. I'm grateful to Dr. Arifullah Khan, Dr. Umair as well, and the others. And it's a real pleasure to be here. In fact, it's an honor to be here, to be amongst some illustrious scientists and the leading the leaders of pharmacy, as well as academic leaders in universities and other institutions. So the theme of the meeting, of course, is AI. And this is simply, the underlying science behind the AI is these large language models, LLMs. And I want to focus on the word models, okay? And so these are just simply one element of computer modeling and simulation, okay? Just one element. Now, what I'm going to do is I'm going to tell you something about quantum computing. So this is not quantum chemistry. It's something else, okay? So you think AI is a revolution, is changing things. This stuff is really mind-blowing. It is, in fact, people believe that this is going to be, it's going to lead to the onset of the fourth revolution. And what I really mean by this is the first revolution being agricultural revolution, followed by industrial revolution, and then what we're going through at the moment is informational revolution, okay? So modeling and simulation has been around for some time. It's been the main thing for engineers. And so the engineers in designing an aircraft, for instance, what they do is they spend many years actually modeling the materials, the structure of the aircraft. In fact, they carry on simulations looking at the performance of these aircraft. And it's only after some 7, 8 years, 10 years, whatever it is, they actually put the thing together, and usually on day one, this aircraft flies, okay? And the issue is this. So these engineers are able to do this. Why haven't we in the drug design area, why haven't we in the chemistry area been able to apply the same sort of methodology? What's exactly been limiting us? And there is a good understanding of what the limit is. The limit is this. This is the key issue. The engineers are working on macroscopic things that we can see, things which are tangible. And in the macroscopic world, the equations that the engineers use are actually well defined, okay? They know them, they're very well, they're structured and so on. And in chemistry, we look at a different scale. We look at the sub-nanometer scale, okay? And here, the effects of quantum mechanics come in.
But you might say to me, well, quantum mechanics plays a role in all materials. So all the materials that the engineers are using as well, they're there. The difference is this: it's an issue of scale. The engineers look at the bulk scale. The quantum mechanics is there. It's there at the molecular level, but it does not show up in the real world. Okay? It only shows up at things which are very small, at the chemistry level, at the atoms, at the electronic level. So that's the distinction. And so what we need to do is we need to actually understand some quantum mechanics. In modeling, we have to model quantum mechanics. And this is quite a challenge. So at the heart of quantum mechanics, so you know this is basic physics, A-level physics. There is this thing called the Schrödinger equation, okay? And what I'm going to do actually is I'm going to walk you through this Schrödinger equation. I'm really going to take you through it. I'm going to take you by the hand. So it's going to be a bit technical, but I can't talk about the thing that I really want to talk about, which is, of course, quantum computing. At the heart of this is quantum mechanics. And I'll show you that this will truly revolutionize the world. If you think AI is something, this is really beyond that. But we are right at the bottom. We are right at the bottom of the ladder, okay? And why is this important to the pharmaceutical world? Well, you know, there is this paradigm shift. And quantum computing promises to really change everything as far as drug design is concerned. Okay. So I'm afraid this talk's going to be a bit technical, but I just want you to just let it come towards you. Okay. I'll take you by the hand. I'm going to project some equations, but I will walk you through them. And I'm pretty certain what I don't want to do is just talk about the hype. Okay. So let's proceed. Okay, so I mentioned that don't want to talk about the hype, but what I am going to show you are some newspaper headlines, and these are newspaper headlines in the last week or so. Okay, these are right up to date now. So you see these articles: quantum technology is coming to the real world. 1 million qubits in hand, making smaller, faster quantum computers. So we have these headlines, and there are companies being formed which have revenues of only a few million, but they're capitalized at billions. So it's a huge area. The key thing is this. There are 4 applications which are being touted by this technology, okay? And the 4 are obviously security, and this is why the national interest, encryption, decryption of information, finance, usual, and the third one, which is often being stated, is this one here. So this is acceleration of drug development, and already we have companies which are actually doing this. Okay, so here's an example here with AZ working with AWS and NVIDIA. It's a bit of delay. It's very slow. Okay. That's right. Thank you. Okay, so this is the scope of the talk. I'm going to go through the pharmacological problem, which, of course, you all know. Okay, and this is the enzyme-ligand interaction. This is the heart of drug discovery, okay? And it's just really a review. And then I'm going to go into computational chemistry. And I really need to do this because I can't talk about quantum computers unless I talk about quantum chemistry. So this is the basic problem that we want to tackle. We have a ligand which binds to a drug, and we want to determine what the binding strength is. If the binding strength is high, then what that means, of course, is the drug binds very strongly to this particular enzyme, and things happen. Okay? And we can characterize this thing. We can characterize this thing by this equilibrium.
Enzyme plus ligand gives us a complex, and we get this quantity out, the equilibrium constant, Ka. Ka, we can actually do in the lab. We can actually determine this equilibrium constant, and what we can then do is, of course, rank this equilibrium constant, which tells us what a good potential drug is likely to be, or out of this ranking. There's another equation, this free energy, which is coupled to the equilibrium constant. And the problem with the equilibrium constant is that we cannot access the equilibrium constant using simulations. Through simulations, what we can do is we can get at the quantity delta G, the free energy, okay? But we have this link. So what this means is when we do high throughput screening, we determine the equilibrium constant, and when we do in silico, we determine the free energy. So that's the distinction. We need both of those quantities, and they're coupled together. So this is the AstraZeneca facilities. This is the experiment, the high throughput screening. And of course, for in silico screening, this is Archer 2, which is UK's national high performance computing facility. And we can do this sort of thing for, we can use this kind of facility for the in silico work. This comes from. Okay, let's look at this enzyme ligand interaction. So the normal practice is in silico. We're talking about in silico screening. The normal practice is that we will do some docking. We follow this up with molecular simulations, and then we rank the ligand binding, and that's a way towards trying to identify what the key molecules, a lead molecule might be. But usually this gives us the potential energy, which is delta U in this equation. What we really need to link back to the other equation, we need delta G, okay? And that's the challenge. We can actually extract delta G from simulations, but it's really hard work. It's not a trivial solution. We have to carry out lengthy, multiple simulations, huge computational cost. But the industry are now using delta G, so this is now accepted. We need to get at delta G, so keep this in mind. Okay. So in doing any of this simulation work, we need to look at the forces between atoms and molecules. Okay? And those forces are characterized by quantum mechanics. And it's to do with the interaction between electrons and between the electrons and the central nuclei. Okay? So we need to be able to characterize this. We need to be able to calculate these interactions using our computers to be able to get out the accuracy that we need to determine the binding constant. Okay? And this is completely defined by Schrödinger's equation, which you would have come across in basic physics or chemistry. And this equation is actually a wave equation. Now you think this is really odd. Okay? Electrons are particles. Nuclei are particles. So what we need to do is, and yet, how can this be that Schrödinger's equation is a wave equation? Okay? It's not to do with particles. So are electrons particles? Okay? It's an interesting question. Now let's do this experiment. So we have this wall. This wall has a couple of slits. Okay? If we took a gun, okay, I see a lot of those in Pakistan, okay? If you took a gun and you fired these bullets at this wall with these two slits, our expectations are that we would see these two corresponding patterns where the bullet holes are, okay? So that's a clear indication that bullets are particles, okay? But what if we did this experiment with electrons? If we do this, sorry, I'm just gonna put this. If we do this experiment with electrons, actually we don't get that. That's really odd. What do we get? We get this. So you fire these electron particles, and instead of getting the two-slit pattern, you get these
a spectrum, a pattern which goes beyond the two slits, okay? And it shows that the electrons are actually bending. And the only way we can explain this is that electrons are acting as waves, okay? And those waves, a wave as it goes through the two channels, it interferes with itself and actually then affects the pattern that we observe, okay? So these particles, and all atomic particles have this dual nature, okay? So they can be wave-like. Get this Schrödinger's equation to work. It's a wave equation. We need to think get this Schrödinger's equation to work. It's a wave equation. We need to think about these electrons as waves rather than particles. Okay? So in some instances, we will think about these as particles. In other cases, we'll think about waves. Okay? So that's what let's look at the Schrödinger equation now. And here it is. Okay? Ugly equation. Okay? And so this chap on the image on the top is someone in the gym. He plays with these ropes. And what he does is he's doing this exercise, and it puts an oscillation in the rope. It's a bit like playing with a skipping rope. Okay? So you have these oscillations, and these are waves. Okay? And what the equation does okay. I think I have to point on this screen. Is this right? Okay. Let's go back. But I still need to change the slides. From this? I can do this here as well. Okay, sure. Let's do this. Yeah, thank you. As they say, we have a technical problem. Just bear with me. Sorry, this is bad. Okay, sorry about that. So, what does this equation do? The equation has a wave equation. It's a wave equation. So the elements are, I wanted to go through this, but I think I'm going to struggle to actually give you some indication. So the point is, what the equation does is it looks at the amplitude, which is the height, for instance, of the wave as a function of position, which is x, and as a function of time. That's what the equation does, okay? So let me go to the screen. Now what I'm going to do is actually point to this. So we have phi, which is the wave equation. It's as a function of position, as a function of time. And we have a derivative. And so what we want to know is, we want to know the position of this wave at any given time at some place over here as a function of time. And that's all it is. Now it has this imaginary number in here, and you think, what on earth does that mean? Okay? That imaginary number, you'll see this a lot in physics. It's actually, it's quite simple, and it's really the only application of imaginary numbers. And that is that simply, if you have some waves, you have two waves, and they undergo constructive or destructive interference, then it's the shift. If we shifted the origin of the wave, that is linked with the imaginary number. Okay? So what we're doing is we're simply looking at a wave equation, and our waves in electrons, of course, are three-dimensional. Okay? And we're trying to get out. And the waves themselves are not physical. We have to multiply them by themselves to get out the actual quantity, which is the electron density, which is the final thing that we get.
Okay, let's, enough with the technical stuff. Let's move forward. The only on that one, okay, yeah. So in quantum chemistry, there are a number of approaches for calculating this Schrödinger's equation. And this table gives you the main approaches. There's Hartree-Fock, people who know about this, density functional, MP2, and so on, all these methodologies. And what I want to use focus on the right-hand side, the routine system size. Okay, so that means how many atoms can we actually do this calculation on? And the largest number there is 1,000 under DFT. So it's 1,000 atoms. How many atoms in an enzyme? Substantially more, okay? So there's absolutely no chance of getting out anything about the structural aspects of enzymes using quantum chemistry, trying to solve this Schrödinger's equation. That's the key message. And worse still, how does this calculation scale with size of the system? So I give you this example. MP2, this particular calculation, if we do the calculation for 10 atom system, it takes a minute in a computer, okay? If we scale this to 100 atoms, it takes 100,000 minutes. And that's like 69 days on some high-performance computing facility, okay? And that's only, what, 100 atoms, okay? So if you take all the residues in a typical enzyme, that's a huge number. And not only that, you have to worry about the water molecules which surround it, and so on, plus the ligand. So the message I'm trying to get across to you, that it is pretty much impossible to carry out quantum mechanical calculations at the accuracy that we desire on normal computers. And my understanding from this is that we will never, my expectation is that we will never be able to do these calculations, even using the largest data centers that we have, which employ nuclear reactors to actually power them, okay? It's just simply not possible. As we increase the system size, the scaling just goes against us. That's the key thing. So something has to change. And this is where quantum computing comes in. Wrong way. So what is our current situation? So our current situation is that this is a system that I've been looking at. We're looking at HDL, which is to do with cholesterol, high-density lipoprotein. We have a couple of enzymes called ALCAT, which work on this. And then it works on some cholesterol molecules. So the bottom image here gives you the ALCAT with, I think, either cholesterol or some phospholipid inside its cavity. So what we're doing at the moment is we're using multi-scaling methods. So we're looking at the broader structure in coarse grain. So let me try and give you an analogy. You guys, you're the system, okay? And the interesting thing is happening next to the cameraman over there, okay? So what we're going to do is we want full accuracy where the interesting stuff's happening, where the active site is. So what we're going to do is we can do the calculations within that active site at the full quantum mechanical level. And around it, what we're going to do is do things in a coarse grain level, okay? An approximation. And of course, around the enzyme, we have a lot of water, and we can do that even at more coarse grain level. So that is the approach that we do. And this works, and this is huge advance to where we've come from, but it's not sufficient where we want to be. So that's our challenge, okay? So let's move on to quantum computers. So we have our current idea. The current computers are these digital machines. They work on bits, and bit is simply a switch, on or off, okay? Sometimes we talk about up or down. The transistors that we have, this image at the top is a valve, which was one of the first switches that we could have, the first transistor-like components. And they were certainly available when I was a young boy. Okay, but many of you probably wouldn't have seen these. So these bits, each bit, all it can have is it can be on or off. And we have a large number of bits, and we can use these bits to put our numbers in.
okay? Our bit of information goes into these bits, okay? What I want to get across to you is that normal computers, the digital machines that you use every day, they only work, if you take a particular core, they only work on one component of information or one number at a time, okay? You can get them to work in parallel, use multiple cores, but they only work on one bit of information at a time. So hold this thought, and I'll come back to it, okay? Really important. So this is an illustration of what a qubit is. So we're talking about quantum mechanical bits, okay? And they're a bit different. They're a bit strange. And quantum mechanics is really strange, as we saw the example with the electrons. And the best analogy that I can give you, a quantum bit is a bit like this coin. But the coin is not constant. It's tumbling continuously. And then when it stops tumbling, there are two things that can happen. It drops, and it can either be a head or a tail, okay? 0 or a 1, okay? But when it's doing its thing, we don't know what it is. We don't know what that outcome is going to be. It's very probabilistic. We don't know what the outcome is, okay? So the bit of information that it contains, you can think of it as a wave in this thing, and that wave, what happens with quantum mechanics is you have these things in a quantum state. The moment you measure them, we say that the wave function collapses. And this is what's happening here with these bits. So the bit is some wave, is doing its own thing, whatever it is. We stop that thing, it collapses, and it comes to the end states, either a head or a tail, okay? That's what a quantum bit is. But it stores a wave. That's the important thing. It does not store a number. It's a kind of a number, but it's not quite the kind of thing that we see, okay? And it's all to do with waves and how they constructively and destructively interact. So I'd planned to go through this, but I will skip this and go into so there's this idea of superposition, which will come up over and over again if you look into this area. And what exactly is it? It means that if we have a couple of waves, they can interfere constructively or destructively. And we can express this, but there's something special in this process of adding waves together and superimposing them. And this is what actually happens in quantum mechanics substantially. Okay. So this is a core slide. I'll spend a bit of time on this. So a classical computer, that's the computers that use at the moment, they work on one bit of information at a time, okay? They do the calculation on that bit of information, they put it aside, and then go on to the next one. Now there's these three characteristics of quantum computers. Superposition, this is the waves that I spoke about. Entanglement, and the last one is interference. And they give rise to something extraordinary. So the title of the slide is Everything, Everywhere, All at Once. And this is actually a movie. It's kind of like a Chinese movie, and to do with parallel universes and so on. But the title is apt to how quantum computers work. So the analogy, I think this is the core idea. The analogy is this, that we have an archive, lots of documents. It could be in a pharmaceutical company with all the documents for their NDA or whatever it is. Okay, it could be a huge library. Okay, and you want to go and search for a particular document. Okay, so a classical computer, what it will do is it will go through every aisle, one at a time. Okay, every corridor, every shelf, and it will scan the books and eventually come to pick the right one up, okay? Now, quantum computers
what they do is something really unusual. It really is truly mind-blowing. So these things are in what we call superposition. And the implication of this is that a quantum computer, elements of the quantum computer, all these bits, any process that we do, so in a classical computer, we carry out a calculation, we work on one number at a time, okay? These qubits, they all work together. If you carry out one operation, it happens on all the qubits at the same time. So what does that mean in terms of this library analogy? It means that instead of going through each corridor, each shelf, etc., what happens is we access all corridors at the same time. We access every shelf at the same time. Okay? And then this other process is entanglement. That means that things are coupled. What that means is if one of these bits finds a bit of information that's useful, it collapses and it sends an information back to its entangled component. So you get this information coming back saying, okay, we have found this, or we found that. Okay. And then what we can do is we can use interference to actually reduce the outputs very quickly to what we really desire. So it's a huge difference. And the upshot is this, that this makes quantum mechanics completely accessible. So it's possible that these machines will allow us to do these huge calculations relatively easily to give us the accuracy that we desire. This is the actual promise of quantum computing. There are some technical challenges. So whilst a lot is happening, there's still a lot of technical. These qubits are really fragile, okay? So the upshot is this is really strange. So you expect your data centers to be up for hours. No, we expect our data centers to be up for years, okay? Continuously doing their calculations and so on. These qubits, they last only minutes, okay? So you have to start the process again and again and again. So these are some huge technical challenges. And the other thing is error correction, which normally takes place in computing. You make sure that the bit of information that's stored is correct all the time. And so you store that information in other parts of the computer and then check back. And here, for one qubit, if we have a system, so the best system at the moment, I think, has 120 qubits, okay? We don't need very many. 1,000 qubits would be enough to do a tremendous amount of calculations. But each qubit needs another 10,000 qubits to provide the error correction, okay? So there are some technical challenges. Okay, I'm nearly at the end. It's been a bit technical. What I want to do is I want to give a shout out to someone who I think is quite special, someone I don't know, okay? So this is Dr. Faisal Aslam. He is at Lahore at some university called National University of Computer and Emerging Sciences. I came across him about 3 years ago. He was one of the earliest people to have a course on quantum computing, but he's a mathematician. Okay, he absolutely loves mathematics, and this was quite remarkable that he was there at such an early stage. So I have written to him, and inshallah I'll meet him as part of this vacation. But I think he's doing some really amazing work, extraordinary work. So let me conclude. So the strategic message is that this is really going to change things. It's beyond AI, okay? So if you think AI is a big advance, the possibility of developing super intelligence is possible with quantum computers, okay? And Pakistan, of course, has apparently launched a National Center for Quantum Computing.
I'm not sure where it's going to be, whether it's going to be distributed or centralized in some particular location, but we'll see what happens there. The specific message is that for in silico screening, we want delta G. This gives free energy. We can't calculate this accurately. We get out values at the moment at low level of calculation. And it's helpful, but it's not what we want or what we desire. Okay? And these quantum computers promise to give us this gold standard of quantum calculations. But there is still a lot of work to be done. The technology is moving fast, as you saw from the headlines. Okay, advances are taking place every day. You know, there's something new, a new algorithm, et cetera, and so on and so forth. So we expect big things, and I think this will truly revolutionize. If you think AI is something, this will really put things, well beyond that. Thank you very much. I would be happy to take a couple of questions if the organizers permit it. Other than that, I'm around for the next couple of days. I'll be very happy to talk to anybody who wants to. Okay, maybe we can get you a mic. Let me get you a mic. So first, thank you very much for your nice talk. So my first question is, you mentioned quantum computers in which the qubits, they actually interconnected by entanglements. So say the particles at very smaller distance or larger distance, they have ability to be connected. Is it possible for you to just mention the type of interactions or the forces by which the entangled particles, they are connected? I'm not sure. What exactly is the question again? If you Two particles, yes, yeah. When they are entangled, yeah. so no matter the distance is small or very large, so if the two particles which are already entangled, so they are connected. Yeah. So when they are at far away from each other, so how these two particles which are entangled and are now separated, still they have connections. When we change the quantum state of one particle, automatically the second particle quantum state is changed. So is it possible for us, for you, to highlight the interaction or the forces by which these two particles are? Okay. So the interesting question is this, that this idea of entanglement. The thing is that you can do something to two particles, you can make a connection between them, some kind of connection, and they become entangled. Now you can take this thing from here to London, okay? These two particles, separate them by that distance. You can take them from here to the moon and separate them by that distance, okay? Or some huge distances. And the peculiar thing, this is quantum mechanics, the peculiar thing is that if we measure one particle, so it has this wave-like state, and we measure it, something interesting happens to the other particle, okay? It affects the other particle, some decisions being made. So of course what we think is some information is being exchanged, okay? But the fastest thing that we know is the speed of light. Nothing travels beyond the speed of light, okay? So it becomes really hard to understand that instantaneously that information goes from one place to another, and we could separate this across two stars, huge distances, light years, and we don't. But the point is, we simply don't understand it. So Einstein sort of said something like, he called this a spooky action at a distance. We simply don't understand. But there is a lot to quantum mechanics that we don't understand. You know, the idea of this wave function collapsing. What is that? What exactly? So the equations work, and they work really well. Okay,
but the physical idea of what they mean sometimes eludes us. We don't quite understand, and we just accept, and that's it. Thank you. There was another question. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you for this insightful session. I'm actually learning quantum chemical calculation these days. I just have a question now, and I'm getting the background of it. Sure. You mentioned classical computers, and then you mentioned quantum computers. So I was using the technique HF. It ran successfully in my system, classical system, but DFT was not running definitely. But my question is that if we use classical system, definitely due to resources and lack of that, is it still worthy? Should we apply these techniques and learn it? Would it be publishable or have some quality? Or we should first get the quantum ones and then... So you will get the quantum ones in due course, okay? I may not, okay? But the point is that we expect amazing things to happen in maybe timeline is certainly up to 10 years, okay? There are algorithms already being put together on trying to map quantum chemistry onto these quantum computers, but we're not there yet. So if the question is, should I continue with doing the classical work? Of course you should, yeah, okay. Yeah, so no problem with that, it's good stuff, everything's absolutely fine. But you need to be aware of this, because this will, just like AI is now, transforming our lives. Here, we can be ready for this. As they say, quantum ready. Right, yeah. Thank you. Thank you so much, sir, for such an insightful session. Ladies and gentlemen, as we approach the conclusion of inaugural session, I once again like to extend my deepest gratitude to all our Ladies and gentlemen, as we approach the conclusion of inaugural session, I once again like to extend my deepest gratitude to all our distinguished guests and keynote speaker. We are truly honored by your presence, sir. And now to acknowledge the exceptional contribution of our keynote speaker, Dr. Jamshed Anwar, whose insightful address set a remarkable tone for ICRIPS 2025, blending the academic depth with the practical relevance. I would like to invite Dr. Sardar Shabir, our guest of honor, Dr. Arifullah, Dean, Faculty of Pharmaceutical Sciences, and Dr. Umair Ilyas, Director, RIPS GGC Campus, to please come on stage and present the shield of appreciation to our keynote speaker, Dr. Jamshed Iqbal. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Please have a seat. Thank you, ladies and gentlemen. As we formally conclude the inaugural session and look forward to your continued participation in the upcoming technical sessions as we move forward in this journey of research and collaboration. All our esteemed speakers and invited guests are requested to join us for tea break in the lawn via the door to their left, and rest of the participants are requested to be seated for a while. Please proceed. Thank you. Once again, I request all the participants to please be seated and let the chief guests and the guests of honor and the invited speaker to reach the lawn first.